First, coming to the chronic myeloid leukemia. You have heard that in medicine or pathology that CML is a disease of adulthood, but in childhood period, CML is also not very common but can also be seen. So, it is a disease of middle age and most commonly it occurs in 4th to 5th decade. However, it can occur at any age including the pediatric age group. There are two main types of CML, pediatric CML that we see. First one is the adult form of CML which has got better prognosis and it occurs in children above 4 years of age. 4 বছরের বেশি বাচ্চাদের যদি যেটা CML হয়, this is the adult form of CML and it has got relatively good prognosis. Second form occurs earlier in infancy and it has a very poor prognosis. It is also called Juvenile Myelomonocytic Leukemia or Juvenile CML. It occurs in infancy and below 4 years of age. First, coming to the adult variety of CML, মানে যেটা 4 বছরের বেশি বাচ্চাদের হয়. What does it occur? Like adult form, in this form of CML, there are 3 phases. One is chronic phase, another is accelerated phase, and another is blast crisis phase. That blast crisis phase is the acute form and it resembles acute leukemia. Otherwise, normally যেটা তোর কাছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে patient present করে, that is in chronic phase. Chronic phase later turns into accelerated and blast crisis phase. In chronic phases, symptoms are very much vague and it can mimic various other diseases. Symptoms are like there is fever, malaise, weight loss, bone pain or joint pain and priapism. Most importantly, splenomegaly is the most common physical finding that occurs. কিন্তু এখানে দেখ, these features, fever, malaise, weight loss, joint pain, this can occur in various other diseases. So it is a great mimicker. Chronic form এ যদি high range of suspicion না থাকে তাহলে সেটা CML diagnose করা very difficult. But splenomegaly will be present. It is a most common finding and it is usually massive splenomegaly. কিরকম দেখ, look at this picture. So this child has huge liver and huge spleen. দেখতে পাচ্ছিস কি কি ইনভেস্টিগেশন করতে পারিস যে কোনো লিউকেমিয়া লিম্ফোমা ডায়াগনোস করতে? First, you will do a complete blood hemogram that will show the leukocytosis and the differential count shows various forms of myeloid cells from promyelocyte to polymorphonuclear leukocytes, মানে more mature form গুলো বেশি দেখাবে যেহেতু এটা chronic phase. There can be mild anemia and there can be thrombocytosis, not thrombocytopenia. There can be thrombocytosis. And bone marrow, if you do bone marrow examination, which is the diagnostic test, then it shows extreme hypercellularity and you can see blasts, but blast count would be typically less than 20%. Acute leukemia তে blast count কত পার্সেন্ট ছিল? acute leukemia diagnose করতে আমরা blast count কত পার্সেন্ট মিনিমাম দিয়েছিলাম? 25%. So in this case the blast count should be less than 20% in the bone marrow in chronic phase, and bone marrow examination is the diagnostic. Now any deviation from the stable pattern of development that indicates that the patient is going to the accelerated phase or blast crisis phase. If the patient is in blast crisis phase, the features will be similar to acute leukemia. So the features of blast crisis include anemia, thrombocytopenia, granulocytopenia and 10% in blast can be seen in peripheral blood. আমি bone marrow তো বলছি না, peripheral blood is 10%. There may be extramedullary blast formation and of course there will be blast in the bone marrow. So this feature will mimic acute leukemia. Now the most characteristic is the Philadelphia chromosome.
কেউ আমাকে কি ফিলাডেলফিয়া ক্রোমোজোম আগের দিন ক্লাসে বলেছি বল, হোয়াট ইজ ফিলাডেলফিয়া ক্রোমোজোম, তুই বল হোয়াট ইজ ফিলাডেলফিয়া ক্রোমোজোম। ফিলাডেলফিয়া প্যাথোজে পড়েছিস, এই ক্লাস না করলে হতো। ফিলাডেলফিয়া ক্রোমোজোম কাকে বলে? ইয়েস, হ্যাঁ, দুটো ক্রোমোজোম কোন কোন? 9-22. So there is translocation between 9 chromosome and 22. কোনটা থেকে বেরিয়ে আসে? 9th ক্রোমোজোম থেকে ফ্র্যাগমেন্ট বেরিয়ে এসে কোথায় জয়েন করে? 22 তে। So Philadelphia chromosome positivity is present in 90% cases. Now coming to the treatment. So the drug of choice is the tyrosine kinase inhibitor. Tyrosine kinase inhibitor, কি example? One is imatinib mesylate, another two novel drugs are dasatinib and nilotinib. তোরা ওই imatinib mesylate মনে রাখবি, that will do. And in patients when the patient do not respond to tyrosine kinase inhibitor, you can do hematopoietic stem cell transplantation. Now coming to the second variety of the CML, that is Juvenile Myelomonocytic Leukemia or Juvenile Chronic Myeloid Leukemia. In Juvenile Myelomonocytic Leukemia, it is an uncommon malignancy and it occurs almost less than 2% leukemias in children. As I said, the prognosis is very poor. So in JMML, the disease occurs before 4 to 5 years and it has an acute and severe course with features of lymphadenopathy, anemia, skin involvement, hepatosplenomegaly, skin involvement like eczema, xanthoma and cafe-au-lait spots with infection and recurrent infection and thrombocytopenia. আচ্ছা, cafe-au-lait spot বলতে কি বোঝাস? কি বলতে পারবি? ক্যাফে, এই যে এখানে লেখা আছে ক্যাফে আউটলেট স্পট, মানে জানিস কোথায় পেয়েছিস? হ্যাঁ, কে বললো? হ্যাঁ, নিউরোফাইব্রোমাটোসিস। বেশ, এখানে আমি ছবি নেই, ছবি দেখাতে পাচ্ছি না, দেখে নিস। বাট ইন দিস পেশেন্টস অলসো eczema, cafe-au-lait spots and xanthoma with thrombocytopenia are seen. So treatment response is very poor. Treatment is only supportive, meaning if the patient presents with pallor, you are giving blood transfusion, thrombocytopenia, you are giving RDP transfusion, like that. So it has a fulminant and rapidly fatal course. Management involves supportive care including PRBC transfusion, platelet transfusion and treatment of infections. Even with transplant, this is the last therapy, is the hematopoietic stem cell transplantation. Even with this transplant, there is 30 to 50% event-free survival rate at 3 years. Only drug that is somewhat useful is cis-retinoic acid, but otherwise এটা খুব একটা কাজ করে না. In most of the cases, we lose the patient. Now coming to the second topic, that is lymphoma. So lymphoma is the third most common malignancy of the childhood. First most common is the acute leukemia. Second most common is the CNS malignancies in childhood age. This is the third most common malignancy in children. About 60% are non-Hodgkin's lymphoma and 40% are Hodgkin's lymphoma. ব্যাপারটা এরকম যে একটা আমরা ক্যাটাগরি প্রথমে দেখা হলো যেটাতে আমরা রিড-স্টার্নবার্গ সেল পাচ্ছি তাকে হজকিন্স লিম্ফোমা বললাম, এছাড়া বাকি যা যা আছে সব একসাথে নন হজকিন্স এর গ্রুপ চলে গেল, ব্যাস। So most common is non-Hodgkin's, less common is Hodgkin's lymphoma. So this is the difference between Hodgkin's and non-Hodgkin's lymphoma. এইটা তোদের এই চারটা মনে রাখবি। ফার্স্ট অফ অল স্প্রেড, হোয়াট ইজ দ্য নোডাল স্প্রেড? নোডাল মিনিংস এখানে লিম্ফ নোড বলছি। সো হোয়াট ইজ দ্য নোডাল স্প্রেড? ইন হজকিন্স লিম্ফোমা নোডাল স্প্রেড উইল বি কন্টিনিউয়াস। কন্টিনিউয়াস স্প্রেড মানে
ধর এখানে সার্ভাইকাল গ্রুপ অফ লিম্ফ নোড ইনভলভমেন্ট হয়েছে, তারপরে অ্যাক্সিলারি হলো, তারপরে এখানে হলো, এই রকম কোনো জাম্প করবে না, দ্যাট ইজ কন্টিনিউয়াস স্প্রেড। বাট নন হজকিন্স লিম্ফোমা দ্য স্প্রেড ইজ নন কন্টিনিউয়াস। কিরকম? সার্ভাইকাল লিম্ফ নোড হলো, তারপরে হয়তো ইঙ্গুইনাল হলো, এইরকম। So if it is continuous spread, then the Hodgkin's lymphoma it is localized, and non-Hodgkin's lymphoma is non-localized. Extranodal disease is more common in non-Hodgkin's lymphoma. CNS infiltration, bone marrow infiltration is more common in non-Hodgkin's lymphomas. But presence of B symptoms are poor symptoms. কি কি আছে সেটা পরে আসছি। B symptoms are common in Hodgkin's lymphoma and B symptoms are not seen in non-Hodgkin's lymphoma. Cure rates are better in Hodgkin's lymphoma and it is not so better in non-Hodgkin's lymphoma. But এখন যা যা ড্রাগ আছে দুটোতেই মোটামুটি ভালো কিওর রেট, but overall prognosis is good in Hodgkin's lymphoma. So coming to the Hodgkin's lymphoma. Hey, aste. So it is a lymphoreticular neoplasm of primary B cell lineage involving lymph node, lymphoreticular system, and it has a unique molecular, histologic and immunophenotyping characters, যেটা আমরা অন্য ডিজিজে অন্য লিম্ফোমাতে দেখতে পাই না, তার জন্যই এটাকে একটা আলাদা গ্রুপে রাখা হয়েছে। তো হজকিন্স লিম্ফোমার জেনারেলি ওভারঅল দুটো পিক দেখা যায়, যেটা তোরা কমিউনিটি মেডিসিন হয়তো পড়েছিস, দুটো পিক, একটা চাইল্ডহুড এজ গ্রুপে আর একটা ওল্ড এজ গ্রুপে। এখানে যদিও আছে তিনটে ক্যাটাগরি, ফার্স্ট অফ অল ইয়ঙ্গার দেন 14 ইয়ার, ইয়ং অ্যাডাল্ট ফর্ম, এটা খুব রেয়ার, 15 to 44 ইয়ার্স এটা খুব রেয়ার দেখা যায়। একটা পিক দেখা যায় লেস দেন 14 ইয়ার, সেকেন্ড পিক ইজ বিটুইন 55 to 74 ইয়ার্স। সো ইট হ্যাজ এ ডবল পিক ইনসিডেন্স। কামিং টু দ্য এপিডেমিওলজি, একটা হজকিন্স লিম্ফোমার একটা ভাইরাল কজ বল। What name one common viral cause of Hodgkin's lymphoma? Epstein-Barr virus. কোন টাইপটা হয় বলতে পারবি? Very good, very good. So EBV infection is commonly seen in young children and most common is mixed cellularity Hodgkin's lymphoma. There are other diseases like rheumatoid arthritis, SLE, sarcoidosis that are known to be associated with Hodgkin's lymphoma. This is the histological subtypes of Hodgkin's lymphoma. First, we can classify into classic Hodgkin's lymphoma and nodular lymphocyte predominant Hodgkin's lymphoma. In nodular lymphocyte predominant Hodgkin's lymphoma, the frequency is less, but the prognosis is very good, excellent. Other second variety is the classical Hodgkin's lymphoma. In classical Hodgkin's lymphoma, most common are nodular sclerosis and mixed cellularity type. In Western world, nodular sclerosis is most common. In our country, mixed cellularity is common because infectious origins are most common. Other two varieties are lymphocyte rich and lymphocyte depletion. Most poor prognosis is the lymphocyte depletion variety. It is the least common variety and also the poor prognosis variety. Coming to the pathology. So you can see that is a disease of the lymph node. So lymph nodes are the most common site of Hodgkin's lymphoma. Nodular lymphocyte predominant Hodgkin's lymphoma is characterized by a cell, Reed-Sternberg cells. It is called popcorn cells. It is characterized by large cells with multi-lobed nuclei referred as popcorn cells. These presents are generally asymptomatic and presents with localized non-bulky disease. Look at this picture. দুটো এখানে জিনিস দেখাবো। Look at this picture, bone marrow picture. Nodular lymphocyte predominant. এই যে এই জিনিসটা দেখছিস, it is called characteristic moth-eaten appearance. এটা নয়, এটা ম্যাগনিফায়ার ছবি। This picture is called characteristic moth-eaten appearance. তো Reed-Sternberg সেলটা কিরকম হয়? So this is a popcorn cell.
look at the cell, এই আগের পিকচারটারই এটা zoomed in picture. So this is popcorn cell. These are the popcorn cells. এই যে দেখ bilobe nuclei with eosinophilic cytoplasm আর এইটা Reed-Sternberg cell. So this popcorn cell is seen in nodular lymphocyte predominant Hodgkin's lymphoma. Next, so what I am saying that the hallmark of classic Hodgkin's lymphoma is Reed-Sternberg cells. This is a binucleated or multinucleated giant cell that is often characterized by a bilobe nucleus and two large nucleoli. Characteristic ki owl's eye appearance to the cells. So nodular sclerosis is most common variety in developed countries, but in our countries যেখানে আমাদের infectious cause is more common, Epstein-Barr Virus infection, what we get is the mixed cellularity variety that occurs around 60% cases. Look at this picture. This is also a bone marrow picture. So this is a classic Hodgkin's lymphoma nodular sclerosis. Large mononuclear and binucleate Reed-Sternberg cells. এটাতে অতটা zoomed in নেই, এটাতে বুঝতে পারবি না। Look at this picture. Now, this is a characteristic Reed-Sternberg cells, bilobe nuclei and showing typical owl-eye appearance. বোঝা যাচ্ছে owl's eye যেটা? It is a binucleate cell with prominent eosinophilic nucleoli and relatively abundant cytoplasm. So this is the characteristic owl-eye appearance. Now coming to the immunophenotyping. So there are some CD markers that are being asked in your exams for Hodgkin's and Hodgkin's lymphoma. What are the CD markers that are positive? Number 1, classic Hodgkin's lymphomas are positive for CD15 and CD30, but they can also be positive for CD20. But তোরা মনে রাখবি classic Hodgkin's lymphomas are positive in CD15 and CD30, but nodular lymphocyte predominant Hodgkin's lymphoma is negative for CD15 and 30, but it is positive for CD20 and 45. এই দুটো তোদের MCQ তে আসে, কোনটা পজিটিভ কোনটাতে থাকে। So classic are positive in CD15 and CD30, and nodular lymphocyte predominant are positive in CD20 and CD45. So why these are important? Because যে সিডিটায় পজিটিভ আছে, we can develop drugs targeting that CD marker so that selectively those cells are destroyed. So these are the target markers of new therapy of Hodgkin's lymphoma. Now what is the clinical feature? কিভাবে দেখে বুঝবি Hodgkin's lymphoma clinical feature কি কি? First of all, the patient presents with number 1, painless cervical lymphadenopathy. Most common lymph node involved is the cervical lymph node. সব থেকে common lymph node যেটা involved হয়, that is the cervical lymph node. So most common presentation is the painless cervical lymphadenopathy. What would be the feeling? The nodes are firm, শক্ত and rubbery in consistencies. Soft পাবি না normally, otherwise in other infective origins you can palpate the cervical lymph nodes. This will be soft and this will move with movement of your hand, but in malignancy the nodes will be firm, rubbery in consistency, and it will be fixed to the underlying tissue. So cervical lymph nodes are the most common site for primary involvement, and many patients present with mediastinal lymphadenopathy with superior mediastinal syndrome. What is superior mediastinal syndrome? আগের দিন বলেছিলাম what is superior mediastinal syndrome? বল what is superior mediastinal syndrome? In superior mediastinal syndrome, the mediastinal lymph nodes compresses superior vena cava and trachea. So if there is compression in the superior vena cava, so the blood that are coming to the that are coming from the head and upper limbs will be obstructed. So there will be congestion in the head and the upper arms. Again,
if there is obstruction in the trachea, then the patient will present with respiratory distress. So এই দুটোকে একসাথে বলে superior mediastinal syndrome. So there is a mass in the superior mediastinum that compresses trachea and superior vena cava. That's why the patient is having symptom, the patient is developing respiratory distress, congestion, flushing, etc. This is called superior mediastinal syndrome. তো এখানে lymphadenopathy এত বেশি হয়, this is a common presentation. Look at this picture. দেখ, so there is a huge lymphadenopathy দেখতে পাচ্ছিস, lymph nodes are very big, firm, tender, non-tender and rubbery. Patient presents with huge lymphadenopathy. It is a case of Hodgkin's lymphoma. Less commonly, mostly patient present with cervical lymphadenopathy, but less commonly patient can also present with axillary or inguinal lymphadenopathy. And 20 to 30% patients হ্যালো আমরা আধ ঘন্টা পরে ফোন করুন, হ্যাঁ ক্লাসে আছি। So about 20 to 30% patient present with systemic B symptoms. What are the B symptoms? B symptoms stands for মানে B for bad, এরকম মনে রাখবি। So there are three bad symptoms. One is called fever of 38 degrees Celsius, high grade fever, night sweat and bone and unexplained loss of weight are the B symptoms. The staging of the Hodgkin's lymphoma are called Ann Arbor staging. এটা MCQ তে আছে, Ann Arbor staging. So there are three B symptoms. One is fever, night sweat and unexplained weight loss. These symptoms increases with advanced age and it is a indication of poor prognosis. So how do you diagnose? First, physical examination. Second, you can do CBC, ESR, CRP and sodium, potassium, urea, creatine, liver, kidney functions. Most importantly is the chest X-ray you have to do to measure the mediastinal mass and thoracic cavity, because the superior mediastinal syndrome and other cervical lymphadenopathy are very common in the Hodgkin's lymphoma. You have to do CT scan of the neck, chest and abdomen. Bone marrow biopsy to be done, but nowadays যেখানে যেখানে PET CT available সেখানে bone marrow biopsy না করলেও চলে। And another investigation is the PET CT. সেখানে কোথায় কোথায় lymph node স্প্রেড হয়েছে ওরা বলে দেয়, কাজী বায়োপসি করতে হয় না। Now this is the Ann Arbor staging or modified Ann Arbor staging for Hodgkin's lymphoma. গোটা স্টেজিংটা মনে রাখতে হবে না, যেগুলো কি স্টেজটার নাম আর কিভাবে স্টেজিং করা হয় সেটা দেখ। ফার্স্ট অফ অল স্টেজটা কিরকম ভাবে বলা হয়, 1 2 3 4 চারটে স্টেজ। ফার্স্ট স্টেজ 1 ইজ দ্য সিঙ্গেল লিম্ফ নোড ইনভলভমেন্ট or one extra lymphatic site. যদি extra lymphatic site হয় তাহলে আমরা বলবো 1E. 2 stage 2 is the 2 or more lymph node in the same side of the diaphragm, মানে ডায়াফ্রামের একদিকে হয়তো সার্ভাইকাল লিম্ফ নোড এফেক্ট করেছে আর অ্যাক্সিলারি বা সার্ভাইকাল আর মিডিয়াস্টিনাল এই রকম, or one or more lymph node regions on the same side of the diaphragm plus local extra lymphatic extension. Extra lymphatic extension হলে আমরা বলবো 2E. Stage 3 is the lymph node regions involving both side of the diaphragm, মানে হয়তো সার্ভাইকাল এফেক্ট করেছে তার সাথে ইনগুইনাল, and 3E if there is extra lymphatic involvement. Stage 4 is the diffuse involvement, কোনো almost সব lymph node ইনভলভ করে গেছে, this is the diffuse involvement stage 4. এছাড়া আছে A, B and X. A means no B symptom, B means presence of at least one of the B symptoms, and X is called bulky tumor. Bulky একটা ডেফিনিশন আছে, কত বড় হলে বাল্কি বলা হয় সেটা তো মনে রাখতে হবে না, ছেড়ে দে। So this is the classification of the Hodgkin's lymphoma staging. Now how do you manage a case of Hodgkin's lymphoma? So in Hodgkin's lymphoma
what we use is the multimodal therapy, meaning many anti-cancer drugs are used as a bundle so that the full doses can be given to each patient and there are non-overlapping toxicities. So chemotherapy and radiation therapy both are used, and the combination therapy that are used তার মধ্যে দু চারটে নাম মনে রাখতে হবে। একটাকে বলা হয় COP, COPP, কি stands for cyclophosphamide, oncovin or vincristine, procarbazine and prednisolone, COPP, COP. Again, most important is the ABVD therapy, ABVD, adriamycin, bleomycin, vinblastine or vincristine associated with dacarbazine. ABVD therapy is the most commonly used nowadays. If you add prednisolone or cyclophosphamide or etoposide, then it changes to ABVEPC or BEACOPP. So, তোরা মনে রাখবি COPP আর ABVD. Another is BAVD, Brentuximab, adriamycin, vincristine and dacarbazine. Now, এই ড্রাগটা Brentuximab Vedotin, this is a novel drug. It acts against CD30. This is a anti-CD30 monoclonal antibody. So it will be helpful in killing konta classic, jeta CD1530 positive. So this Brentuximab Vedotin is a novel therapy for classic variety of Hodgkin's lymphoma. Now, adjuvant radiotherapy is of no advantage in Hodgkin's lymphoma over other therapies. Hematopoietic stem cell transplantation as an initial therapy has got very limited role, but যে পেশেন্টের chemotherapy resistant হচ্ছে বা there is recurrence of the disease, then you can go for hematopoietic stem cell transplantation. Otherwise, normally আমাদের HSCT লাগে না। Now coming to the second topic is the non-Hodgkin's lymphoma. So যেসব লিম্ফোমা Hodgkin's নয় সেগুলো সব কটাকে একসাথে আমরা কি বলতে পারি? Non-Hodgkin's. So there are different types of non-Hodgkin's lymphoma. So it is a heterogeneous group of lymphoid neoplasm that derives from the cells of the immune system. First of all, pediatric non-Hodgkin's lymphomas are diffuse, large, aggressive, and it has got propensity of high dissemination, meaning it will be of poor prognosis. It occurs mostly during second decade of life and occurs less frequently in children in less than 3 years of age. তাহলে দুটো ভ্যারাইটি, একটা 3 বছরের কমে হতে পারে বা সেকেন্ড ডিকেড অফ লাইফ 10 বছরের পরে হতে পারে। Coming to the epidemiology, there is a male preponderance with ratio of 3:1 male female. Lymphomas are although uncommon before 3 years of age, but Burkitt and Burkitt-like lymphomas are characteristic in children of 5 to 15 years. Burkitt lymphoma আশা করি তোরা প্যাথোতে পড়েছিস। And lymphoblastic lymphoma is constant in all age groups. Diffuse large B-cell lymphoma occurs in older and adolescent group. Arekta important, non-Hodgkin's lymphoma can occur after Hodgkin's lymphoma as a side effect of chemotherapy. There are some association with immunodeficiency disorder and DNA repair deficiency disorder like Wiskott-Aldrich syndrome, X-linked lymphoproliferative disorder and ataxia-telangiectasia. Infection with malaria and Epstein-Barr virus are associated with only Burkitt's lymphoma variety of non-Hodgkin's lymphoma. বাকিগুলোতে কোনো infective origin নেই। So there are 4 types of non-Hodgkin's lymphoma predominantly. One is called lymphoblastic lymphoma, another is Burkitt's lymphoma, third is anaplastic large cell lymphoma, and fourth is
ডিফিউজ লার্জ বি সেল লিম্ফোমা। কি হলো? লিম্ফোব্লাস্টিক লিম্ফোমা, বার্কিটস লিম্ফোমা, অ্যানাপ্লাস্টিক লার্জ সেল লিম্ফোমা and diffuse large B cell lymphoma. Look at this picture. This is the bone marrow picture of the Burkitt's lymphoma. It is also called starry sky appearance. কিভাবে starry sky? এই starry sky appearance টা তোদের MCQ তে আসে, seen in Burkitt's lymphoma. স্কাইটা হচ্ছে these bluish cells, because these cells are নিউক্লিয়াস, মানে দিস সেলস হ্যাভ মেইনলি হিউজ নিউক্লিয়াস, সো এই ব্লুইশ যেটা, সেটাকে আমরা স্কাইয়ের সাথে উই ক্যান কম্পেয়ার ইট। অ্যান্ড স্টার্স আর দ্য দিস ম্যাক্রোফাজেস উইথ ক্লিয়ার সাইটোপ্লাজম, দিস আর দ্য স্টার্স। এইটা একটা স্টার, এটা লাইক দিস, দিস আর দ্য স্টার্স অ্যান্ড দিস ইজ দ্য স্কাই। সো ইট ইজ কল্ড starry sky appearance in Burkitt lymphoma. Now coming to the clinical features. ক্লিনিক্যাল ফিচার বানিয়ে কেউ বলতে পারবি? লিম্ফোমা তো কি নিয়ে প্রেজেন্ট করবে? বল, লিম্ফোমা তো কি নিয়ে প্রেজেন্ট করবে, কি নিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারে? যে নন হজকিন হোক না কেন, রিকারেন্ট ইনফেকশন নিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারে, ফিভার, তারপরে লিম্ফ্যাডনোপ্যাথি, ওয়েট লস, যেগুলো কমন ফিচার। সো ফিভার, লিম্ফ্যাডনোপ্যাথি, হেপাটোস্প্লিনোমেগালি, mediastinal lymphadenopathy, stridor respiratory dysphagia and superior vena cava syndrome. These are also can be seen in non-Hodgkin's lymphomas also. A stridor respiratory dysphagia, these are features of the SVC syndrome, superior vena cava syndrome. If bone marrow is involved, then the patient can have anemia, thrombocytopenia and leukopenia if bone marrow is involved. There can also be bone pain, mandible swelling are seen in Burkitt lymphoma. This is a বাকিগুলো দেখা যায় না, only Burkitt's lymphomas mandible swelling can be seen. There can be also features of tumor lysis syndrome. Tumor lysis syndrome কখন হয়? আগের দিন বলেছিলাম, after starting chemotherapy, when the patient presents, if you have started chemotherapy, that chemotherapeutic drug will rapidly destroy all the malignant cells. That will lead to tumor lysis syndrome. Now, what is the investigation? What we will do? Same জিনিস, lymph node biopsy aspiration, whatever to be done, bone marrow biopsy aspiration, routine tests like CBC, sodium, potassium, urea, creatinine, liver function tests, etc. And you can see there will be 5 to 25% blast in bone marrow. Look at these cells. This patient also presents with huge cervical lymphadenopathy. দেখতে পাচ্ছিস কত বড় লিম্ফ নোডটা ফুলে আছে? This patient presents with huge cervical lymphadenopathy, which is a tense, tender, and there will be other systemic features. Now, আরেকটা তো ওখানে যেমন অ্যান আরবার স্টেজিং ছিল, in non-Hodgkin's lymphoma it is called St. Jude staging system of childhood non-Hodgkin's lymphoma. এই St. Jude staging system কোথায় ইউজ করা হয়? এটা তোদের MCQ তে আসবে। ওটাতে কি ছিল? অ্যান আরবার স্টেজিং। সো এখানে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করছি। প্রথমে গ্রসলি কি? নাম্বার 1 is the localized, নাম্বার 2 is the advanced. যেটা লোকালাইজ সেটা লো রিস্ক, যেটা অ্যাডভান্স সেটা হাই রিস্ক। সো হোয়াট আর দ্য লোকালাইজড ফিচার্স? সেখানে আমরা যেটাকে লোকালাইজড বলছি তাকে দুটো স্টেজিং, 1 আর 2, যেটা হাই রিস্ক তার দুটো স্টেজিং, 3 and 4. Low risk shows that the single tumor, single anatomic area, nodal, excluding mediastinum and abdomen. Stage 2 is the single tumor with regional involvement, like primary gastrointestinal tumor with or without involvement of the mesenteric node. If it is classifying it into the high risk, then primary intrathoracic tumor with extensive primary intra-abdominal involvement, like paraspinal epidural tumors, 2 or more nodal or extranodal areas on the both side of the diaphragm. তাহলে if the involvement is in both side of the diaphragm, there is always high risk involvement. Next, stage 4 is the
if there is involvement of the central nervous system or bone marrow involvement, then it goes to the stage 4. Treatment of the hydration, allopurinol in tumor lysis syndrome. In anemia, thrombocytopenia, you can give PRBC platelet and platelet transfusion, co-trimoxazole prophylaxis. Now, and most important treatment is the chemotherapeutic drugs. So, lymphoblastic lymphoma with marrow involvement features are similar to the leukemias. So, it is managed as treatment of acute leukemia. Acute leukemia যেরকম ভাবে ম্যানেজ করেছিস, lymphoblastic lymphomas are managed like that. Burkitt lymphomas, there is tumor dissection followed by chemotherapy. Chemotherapy the regimen is called COPAD, COPAD, cyclophosphamide, oncovin or vincristine, prednisolone and adriamycin, and D for dacarbazine. Now, in Hodgkin's lymphoma, there was very rare chance that the tumor will spread to the CNS or brain. But in non-Hodgkin's lymphoma, there is always a high chance that the tumor has involved the CNS. That's why the high risk stage 4 jeta chilo, CNS involvement. So you have to give intrathecal chemotherapy. Intrathecal methotrexate is given. So intrathecal chemotherapy is given if there is CNS involvement. যেরকম আমরা acute leukemia তে দিয়েছিলাম. Now, immunotherapy for Burkitt's and diffuse large B-cell lymphoma. Immunotherapy মধ্যে এখানে কি ইউজ করা হয়? রিটুক্সিম্যাব. রিটুক্সিম্যাব বলতে পারবি অ্যান্টি সিডি কত? মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি. ব্রেন্টুক্সিম্যাব বললাম সিডি 30. এটা রিটুক্সিম্যাব কত? অ্যান্টি সিডি কত? CD20. Very good. So immunotherapy is used for rituximab. If it is positive for CD20, then only it will act, otherwise of no use. Rituximab for Burkitt's and diffuse large B-cell lymphomas. Brentuximab for anaplastic large cell lymphomas that targets the CD30. And radiotherapy are used to shrink the mediastinal mass if required.